Good afternoon. This is the midday news. I am Adituke All Direction. Speaking with BCOS News, a legal practitioner and economic analyst Oyegoke Oyewale shared his views on the possibility of the former president returning to leadership and the qualities required to navigate Nigeria's current challenges. Awawu Ibrahim compiles the report as presented by Adebayo Abdurrafi. A legal practitioner and economic analyst, Oyegoke Oyewale, says although former President Goodluck Jonathan is widely known for working with experienced professionals, Nigeria's current realities require a leader capable of taking firm and decisive actions. According to him, one of the strengths of the Jonathan administration was its ability to engage competent economic experts, citing former Finance Minister Ngozi Okonjo-Iweala among notable technocrats who served during the period. Oyewale, however, noted that while the former president may have gained valuable experience from his previous years in office, Nigerians must critically assess whether he possesses the political will needed to address the country's present economic and security challenges. President Jonathan, if we want to judge him by what happened in the past, can be able to do so much better, except that the former president is known to know how to hunt and scout for best among the equals. The legal practitioner further stressed that effective leadership at this critical period must combine patience, strategic thinking, and courage in tackling the nation's socio-economic and security concerns. In this situation, we will actually need someone that can make the balancing. Where there's need to adopt dove character, you do that. And where there's need to also adopt lion or snake character, you also be able to do that. We need someone that can balance the two together. You use right approach to different set of stakeholders and people. For instance, we wouldn't want someone who will come around and say, because some people spoke to me behind the scene, we are releasing all the Boko Haram that we have kept in prison before as a negotiation. We don't want people like that. He maintained that only leaders willing to take bold decisions and confront entrenched interests can deliver the level of transformation Nigerians expect at today's time. As Nigerians continue to grapple with the rising food prices, the increasing cost of pepper and tomatoes has become a major concern for many households. While traders attribute the hike to seasonal changes and rising transportation costs, consumers say the situation is putting more pressure on their feeding budget and reducing their purchasing power. Our reporter Abimbola Ashawande, who visited Bodija Market in Ibadan, reports, and a report is presented by Bimbo Akumbi. A visit to Bodija Market in Ibadan revealed a sharp increase in the prices of tomatoes, pepper, and bell pepper, popularly known as tatashe, forcing many consumers to purchase smaller quantities to cope with the rising costs. The head of pepper sellers at Bodija Market, Mrs. Modinot Uliope, explained that the hike in prices is usually experienced around May due to seasonal factors and reduced supply from farms. According to her, a bucket of tomatoes, which previously sold for between 3,000 and 4,000 naira, now costs between 10,000 and 12,000 naira, with a bucket of pepper currently selling for about 10,000 naira. Mrs. Oriope added that the bag of pepper now goes for between 150,000 naira and 160,000 naira, while bell pepper, formerly sold for between 3,000 and 4,000 naira per bucket, now costs about 7,000 naira, with a bag selling for about 90,000 naira. July 35. 4,000, but 10,000.
Another trader, Mrs. Tyrat Olabisi, also blamed the increase on prevailing market conditions and high transportation costs. She noted that patronage has dropped significantly as many customers can no longer afford to buy food items in large quantities. Tele tomato and 4 and 5. I'm going to buy 10,000 tomato. About 10,000 buckets, basket 20,000. There's a basket in Nila Talausa 120, 130. Ozibaba Tawasi Tabe Kulepe, Toripe, Awanosa Wanur, half a dairy, Rodo 10,000. Bag here, 150, 160. Some consumers who spoke with BCOS News expressed concern over the continuous rise in food prices. One of the buyers, Mrs. Unbeatable Nancy, said the present economic situation has made feeding increasingly difficult for many families. She explained that food items that previously cost about 5,000 naira now sell for as much as 10,000 naira. Anytime it's expensive, we try to cut our coats according to our sizes. So it's just that the quantity of soup and everything we are cooking is not as much than before. Even the qualities are not like before. Look at this pepper now. They said it is 7,000, and it is not the fresh one, it's the Esha. So imagine buying Esha for 7,000. Then what are you talking about for the fresh ones? Traders and consumers appealed to government to intensify efforts at stabilizing food prices and improving economic conditions to ease the burden on Nigerians. President of the Senate, Godswill Akpabio, has called for stronger support for agricultural colleges and institutions as part of efforts to address food insecurity and unlock the vast potential within Nigeria's agricultural sector. Akpabio made the call at the maiden National Legislative Summit and Expo on Agricultural Colleges and Institutions held at the International Institute of Tropical Agriculture, IITA, Monia, Ibadan. Represented by the Deputy Senate Majority Leader Oyetola Ashiru, the Senate President identified collaboration, innovation, and strong political will as critical factors needed to overcome the challenges confronting agriculture in the country. He stressed the need for strategic partnerships among key stakeholders in the agricultural sector, noting that Nigeria must embrace innovation and modern agricultural practices comparable to what obtains in developed nations. The federal government has disbursed 3.4 billion naira in monthly stipends to more than 73,000 beneficiaries enrolled in its technical and vocational education and training program, as authorities intensify efforts to address youth unemployment and bridge Nigeria's widening skills gap. Data obtained from the Federal Ministry of Education showed that the stipend payment formed part of a broader 13.9 billion naira disbursement under the TVET initiative. According to the ministry, while 3.41 billion naira was paid directly to trainees, an additional 10.57 billion naira was released to accredited training centers. The government also disclosed that more than 1.3 million Nigerians applied for the initiative, highlighting growing interest in vocational and technical education amid rising economic pressures and limited formal employment opportunities. Dr. Mustafa Abdullahi, Director General Energy Commission of Nigeria, ECN, has denied being arrested by the Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, as reported in the media. He said this in a statement with the reporters in Abuja while acknowledging that he only honored an invitation by the commission. The statement signed by Abdullahi Rasak Danjuma, his media aide, however, said this was in line with due process and respect to the constituted authorities. He appealed to the public to avoid speculation, misinformation, sensational commentary, and the circulation of unverified claims that may distort fact, prejudice ongoing processes, or create unnecessary tension. He said the public should allow the relevant agencies to carry out their responsibilities so that the facts will emerge through lawful, transparent, and due process.
A day after Plateau State Governor Barrister Caleb Mutfwan gave security agencies the go-ahead to shoot on sight anyone caught destroying farmlands in the state, gunmen suspected to be Fulani militias have killed a young couple in the Angwan Ishaku community in the Bakonladi local government area of the state. Residents who witnessed the attack says the couple, Iliya Young, who is 30 years old, and his pregnant wife, Grace Iliya, 25 years old, were attacked and killed by the assailants yesterday evening in front of their house while returning from an... You can reach us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. Now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that's the end of the midday news. Thank you for watching.
Lassa fever, the hemorrhagic fever caused by the Lassa virus. Ẹ káàsán, a kú iṣẹ́ látàárọ̀. Ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín. Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ìjọba àpapọ̀ ti pín owó tó lé ní bílíọ̀nù 3 náírà owó ìdákọ̀mù lóṣooṣù fún àwọn èèyàn ẹgbẹ̀rún 73 tí wọ́n forúkọ sílẹ̀ fún ètò ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ bí àwọn aláṣẹ ṣe fi kún àyàn láti wá ojútùú sí ìṣòro àìníṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀dọ́ àti láti dé àlàfo tí ìmọ̀ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ṣí sílẹ̀. Àkójọpọ̀ àkọọ́lẹ̀ tí wọ́n rí gbà láti iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ fi hàn pé owó ìdákọ̀mù lóṣooṣù yìí jẹ́ ara owó tó lé díẹ̀ ní bílíọ̀nù 13 náírà èyí tí wọ́n pín lábẹ́ ojú inú ètò TVET gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ ti wí bí wọ́n ṣe ń san bílíọ̀nù 3.41 náírà fún àwọn olùkópa ni wọ́n ṣe àfikún bílíọ̀nù 10 lé díẹ̀ náírà láti yọ̀ǹda fún àwọn ibùdó ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń lò fún ètò náà. Ìjọba tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọmọ ilẹ̀ yìí tó lé ní mílíọ̀nù kan ni wọ́n fìfẹ́ hàn láti kópa ní pẹ̀lú mímú ìgbélárugẹ bá iṣẹ́ ọwọ́ àti ìpèsè àǹfààní iṣẹ́ tí kìí ṣe ti iṣẹ́ ìjọba ní orílẹ̀-èdè yìí. Wàyí o, ọ̀mọ̀wé Mustapha Abdullahi tí í ṣe ọ̀gá àgbà àjọ tó ń rí sí ohun àmúṣagbára nílẹ̀ yìí ti sọ pé kò sí ohun tó jọ pé àjọ tó ń gbógun ti ìwà jẹgúdújẹrá nídìí ètò ọrọ̀ ajé EFCC mú òun wò gẹ́gẹ́ bí ìròyìn táwọn kan ń gbé kiri. Ọ̀mọ̀wé Abdullahi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde èyí tó fi síta fáwọn akọ̀ròyìn nílùú Àbújá nígbà tó ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé lóòótọ́ ni àjọ EFCC ránṣẹ́ pé òun. Àtẹ̀jáde tí Alhaji Abdulrasaq Danjuma tí í ṣe amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ fétò ìròyìn fi síta ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà wà ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà iṣẹ́ àti ìbọ̀wọ̀ fún àwọn aláṣẹ. Ó wá pàrọwà sáwọn aráàlú láti yéná ní ìròyìn aṣinilọ́nà àtàwọn ìròyìn tó lè fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ láàrin ìlú. Bákan náà ló rọ àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí láti jẹ́ kí àwọn àjọ tọ́rọ̀ bá kàn ṣe iṣẹ́ wọn bó ṣe yẹ kí wọ́n lè rí òkodoro ọ̀rọ̀. Lẹ́yìn ọjọ́ kejì tí gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau amòfin Caleb Mutfwang pàṣẹ fún àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò láti máa yìnbọn mọ́ ẹnikẹ́ni tó bá fojú gánní tó ń ba oko jẹ́ ní ìpínlẹ̀ náà. Àwọn afurasí agbébọn tí wọ́n gbàgbọ́ pé wọ́n jẹ́ ajígbà agbára fún àwọn Fúlàní ti dẹ́mi tọkọtaya kan légbodò ní agbègbè Agruma Ishaku ní ìjọba ìbílẹ̀ Barkin-Ladi ní ìpínlẹ̀ Plateau. Àwọn èèyàn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣojú wọn ṣàlàyé pé tọkọtaya náà Iliya Gang ẹni ọgbọ̀n ọdún àti aya rẹ̀ tó diwọ́ disẹ̀ sínú Grace Iliya ẹni ọdún 25 ni wọ́n gbẹ̀mí wọn nírọ̀lẹ́ ọjọ́rú níwájú ilé wọn lásìkò tí wọ́n darí dé láti ibi ayẹyẹ kan. Olóògbé Grace náà tó lóyún sínú ni wọ́n ní ó ti bí ìbejì ọkùnrin tẹ́lẹ̀ tí àwọn ọmọ òun ṣẹ̀ṣẹ̀ pé ọdún kan. Ẹgbẹ́ àwọn ọ̀dọ́ Berom nínú àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ìpolongo rẹ̀ Ringwang Tegwong fi síta fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí múlẹ̀. Ó ní lójú ẹsẹ̀ ní arábìnrin Grace ti gbẹ́mìí mì tí ọkọ rẹ̀ sì pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ nílé ìwòsàn nítorí ọgbẹ́ ọta ìbọn tó fara gbá. Èèyàn méjì mìíràn ni wọ́n ti fara gbàtà ìbọn tí ó sì jẹ́ pé wọ́n wà ní ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run báyìí. Bákan náà àwọn afurasí ajínigbé ti dẹ́mi àwọn òṣìṣẹ́ aṣọ́bodè méjì légbodò ní àsìkò tí àwọn òṣìṣẹ́ náà gbéná wojú àwọn ọmọ ikọ̀ agbésùnmọ̀mí Lakurawa ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ aṣọ́bodè ilẹ̀ wa Bashir Adeniyi jẹ́ kó di mímọ̀ níbi ìpàdé àpérò àgbáyé ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún méjì ìkẹrin irú ẹ̀ tí ẹ̀ka ìmọ̀ nípa ìbáraẹnisọ̀rọ̀ àti ìròyìn ní ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Ìlọrin. Ó ṣàlàyé pé ìṣẹ̀lẹ̀ yìí wáyé lójúmọmọ. Bákan náà ló jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn òṣìṣẹ́ aṣọ́bodè náà tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn ní ọ̀gá àgbà Bámigbóyè àti igbákejì ọ̀gá àgbà Dome. Ó ṣàlàyé pé àwọn olubi ẹ̀dá náà kọlu ibùdó àyẹ̀wò méjì níjọba ìbílẹ̀ Bagudu ní ìpínlẹ̀ Kebbi. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ aṣọ́bodè náà ṣàpèjúwe ìṣẹ̀lẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tó bani lọ́kàn jẹ́ púpọ̀. Ó ní àwọn òṣìṣẹ́ aṣọ́bodè náà ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ wa láti lè jẹ́ kí àlàáfíà kó rẹ́sẹ̀ walẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí. Ó wá fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà pé ikú àwọn òṣìṣẹ́ méjèèjì yìí kò ní domi tútù sọ́kàn àwọn òṣìṣẹ́ aṣọ́bodè láti kojú àwọn ọ̀daràn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ bí ọwọ́ wọn láwọn ẹnubodè gbogbo tó wọ orílẹ̀-èdè yìí.
láìpẹ́ yìí ni ìpèjáde sí ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí lórílẹ̀‐èdè yìí Goodluck Jonathan láti díje nínú ètò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027 èyí sì mú kí àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí máa fi èrò wọn hàn lórí ìjíròrò tó so mọ́ ìlànà aṣáájú àti ibi tí ọrọ̀ ajé orílẹ̀‐èdè yìí ń dojúkọ. Nígbà tó ń bá ìkọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ wa sọ̀rọ̀, akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa òfin tó tún jẹ́ òǹwòye ọ̀rọ̀ tó ń lọ lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé Oyègòkè Oyèwálé fi èrò rẹ̀ hàn lórí bóyá ó ṣeé ṣe kí ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún padà sí ipò aṣáájú àti àwọn àmúyẹ tó nílò láti yanjú àwọn ìpèníjà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń kojú lọ́wọ́lọ́wọ́. Akọ̀ròyìn wa Awawi Ibrahim ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà, àbọ̀rẹ́ lẹ́nu Títílọpẹ́ Bóyèdé. Onímọ̀ nípa òfin títún ṣe òǹwòye ọ̀rọ̀ tó ń lọ lágbọn ètò ọrọ̀ ajé Oyègòkè Oyèwálé ṣàlàyé pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún Goodluck Jonathan gbajúmọ̀ fún ṣíṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó ní ìrírí lágbọn tí wọ́n yàn láàyò, àmọ́ àwọn ìpèníjà tó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílò aṣáájú tó lè gbé ìgbésẹ̀ tó gbópọn àti èyí tó dájú. Gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wí, ọ̀kan gbòógì lára ohun tí ìṣèjọba Jonathan rọ̀gbọ̀kún lé lórí nígbà náà ni bí ó ṣe lè gba àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó dáńtọ́ lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé. Ó mẹ́nubà mínísítà tẹ́lẹ̀ rí fétò ìnáwó Ngozi Okonjo-Iweala àtàwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ mìíràn tó ṣiṣẹ́ lásìkò ìṣèjọba rẹ̀. Síbẹ̀síbẹ̀, Oyèwálé wòye pé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí náà lè ní ìrírí púpọ̀ láwọn ọdún tí ó lò ní ipò àṣẹ, ó yẹ kí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹ̀ wò dáadáa bóyá ó ní agbára láti gbé ìgbésẹ̀ nínú òṣèlú láti kojú àwọn ìpèníjà tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń là kọjá lágbọn ètò ọrọ̀ ajé àti ètò ààbò. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa òfin ọ̀hún ṣàlàyé síwájú sí pé aṣáájú tó dáńtọ́ lásìkò tí nǹkan ta kókó yìí gbọ́dọ̀ ṣàmúlò sùúrù, ètò tó múnádóko àti ìgboyà láti kojú àwọn ìṣòro ọrọ̀ ajé àti ti ètò ààbò. Ó ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé àwọn aṣáájú tó bá ti ṣetán láti gbé ìgbésẹ̀ akin tí wọ́n sì lè kojú àwọn ẹgbẹ́ tàbí èèyàn tó ń jẹ gàba lórí nǹkan ìní ìlú nìkan ni wọ́n lè mú àyípadà, èyí tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń retí wá ní àsìkò yìí. Títílọpẹ́ Bóyèdé ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Bí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń ṣe àròyé nípa bí owó àwọn nǹkan tẹnujẹ ṣe ń lọ sókè, bẹ́ẹ̀ ni ó tún yí kan ata àti tòmátì, èyí tí ó sì ń kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé lóminú báyìí. Báwọn òǹtajà ìlú ọbẹ̀ ṣe ní àkókò tí ó máa ń wọ́n náà tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé àlékún ti gun owó ọkọ̀, ohun tó jẹ́ kó tún mú kí ohun èlò ọbẹ̀ kó wọ́n gógó. Àwọn tó wọ́n ń ta ohun èlò náà fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ètò ìnáwó ilé kọ̀ọ̀kan náà ló tún ti lọ sókè, tó sì mú kí oníkálukú kí ó máa bá ayé rẹ̀ lọ nígbà tí agbára rẹ̀ kò ká. Akọ̀ròyìn wa Abímbọ́lá Àṣàwándé ṣe àbẹ̀wò sí ọjà Bódìjà nílùú Ìbàdàn. Ìròyìn tó kù rèé lẹ́nu Adéníkẹ́ Adésóyè. Àbẹ̀wò sí ọjà Bódìjà nílùú Ìbàdàn fi hàn pé owó àwọn èlò ìsebẹ̀ bíi tòmẹ́tò, àtàròdò àti tàtàṣé ti gbẹnu sókè, tí èyí sì mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníbàárà ó máa ra èlò kéékèèké ti di ẹgbẹ̀rún 10 sí 12 náírà, nígbà tí ike àtàròdò náà sì tún wà níbi ẹgbẹ̀rún 10 náírà. Arábìnrin Oríọpẹ́ fi kún pé àpò àtàròdò ti wà láàrin ẹgbẹ̀rún lọ́nà 150 sí 160 ẹgbẹ̀rún náírà, nígbà tí tàtàṣé tí wọ́n ń tà ní ẹgbẹ̀rún 3 sí 4 náírà tẹ́lẹ̀ ti di ẹgbẹ̀rún 7 náírà báyìí, tí àpò rẹ̀ sì wà níbi 90 ẹgbẹ̀rún náírà. Kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sáta tó ń àsìkò ẹ̀ ni, tó bá ti di bí oṣù karùn-ún lọ sókè, bíi May lọ sókè, àtàmọ́ wọn tó láta ó ti tán láti ilẹ̀